La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del Castillo de Windsor mientras Sir Marcus Whitmore, guardián de la casa real durante más de 30 años, sostenía entre sus manos temblorosas un sobre celado con el emblema personal de la reina Elizabeth II. Era una noche de octubre de 2021, y las sombras danzaban en los pasillos centenarios del castillo, creando una atmósfera de misterio que parecía presagiar eventos trascendentales. El veterano guardián había servido a la corona con una lealtad inquebrantable, siendo testigo silencioso de momentos históricos que habían definido el destino de la monarquía británica. Sus ojos, marcados por décadas de discreción absoluta, reflejaban ahora una preocupación profunda mientras recordaba las palabras exactas que su majestad lo había confiado apenas unas horas antes en sus aposentos privados. Marcus había dicho la reina con esa voz serena pero firme que había caracterizado su reinado durante 70 años, lo que te voy a encomendar traicionando el protocolo real. Es una misión que requiere de tu absoluta discreción y lealtad, cualidades que has demostrado durante toda tu carrera al servicio de la corona. La monarca, a pesar de su edad avanzada, conservaba esa presencia imponente que había intimidado a primeros ministros y había conquistado el respeto del mundo entero. Sus manos, aunque frágiles en apariencia, sostenían con firmeza el sobre mientras explicaba la naturaleza delicada de su encargo. Dentro de este sobre se encuentran palabras que he escrito personalmente para Catherine y George. Son reflections, consejos y secretos que solo una reina puede compartir con aquellos destinados a continuar el legado de nuestra institución. Pero hay una condición absoluta, estas palabras deben llegar a sus destinatarios antes de que ciertos cambios materiales en nuestra familia. El guardián comprendió inmediatamente la gravedad del momento. Los rumores sobre la salud de la reina habían circulado discretamente entre el personal más cercano, y todos sabían que cada decisión que tomaba ahora tenía un peso histórico incalculable. La mención velada de ciertos cambios resonó en su mente como una campana de advertencia. Su majestad había respondido Marcus con la reverencia de siempre, puede contar con mi absoluta discreción. Pero, ¿puedo preguntar sobre el momento específico para esta entrega? La reina había caminado hacia la ventana de su estudio privado, observando los jardines que habían sido testigos de siglos de historia real. Hay fuerzas en movimiento, Marcus, cambios que se acercan como una tormenta en el horizonte. Catherine necesita entender su verdadero papel en lo que está por venir, y George debe conocer secretos que lo servirán cuando llegue su momento de servir a la corona. Las palabras de la soberana levaban implícita una urgencia que el guardián nunca antes había percibido. Durante décadas, había observado cómo la reina navegaba crisis familiares, escándalos mediáticos y transformaciones sociales con una serenidad imperturbable. Pero ahora, por primera vez, detectaba algo diferente en su voz, la prisa de alguien que sabe que el tiempo se agota. Existen protocolos tradicionales para la transmisión de conocimientos reales, continuó la reina, pero las circunstancias actuales requieren medidas extraordinarias. Lo que está escrito en este sobre no debe pasar por canales oficiales. Es información que podría malinterpretarse, peor aún, utilizarse de manera incorrecta si caerá en las manos equivocadas. Marcus entendió inmediatamente la referencia velada. Los conflictos internos de la familia real, las tensiones no resueltas y las ambiciones personales habían creado un ambiente donde la información sensible podía convertirse en un arma de doble filo. La reina estaba protegiendo no solo secretos de Estado, sino el futuro mismo de la monarquía. ¿Hay algún mensaje específico que deba transmitir junto con el sobre su majestad? La monarca regresó a su escritorio y tomó una pluma dorada, escribiendo rápidamente unas líneas en un papel con el membrete real. Diles que estas palabras vienen del corazón de una reina que ha dedicado su vida entera al servicio de la corona y de su pueblo. Que lean cada línea con la seriedad que merece, porque lo que está escrito allí podría determinar el caso de los próximos 50 años de nuestra monarquía. El peso de esas palabras se asentó sobre los hombres de Marcus como un manto invisible. Comprendió que no estaba simplemente entregando una carta,
estaba transportando el destino de una institución milenaria. Las palabras secretas que la reina había mencionado no eran meros consejos familiares, sino una transferencia de sabiduría real acumulada durante décadas de reinado. Su Majestad, ¿puedo preguntar sobre el momento específico de la entrega? La reina miró el reloj antiguo que había pertenecido a su padre, el rey George VI. Los eventos se precipitaron más rápido de lo que muchos anticipan. Catherine debe estar preparada para lo que viene, y George necesita entender su legado antes de que las circunstancias lo obliguen a madurar prematuramente. Esa noche, mientras Marcus se preparaba para su misión secreta, reflexionó sobre los años que había servido a la familia real. Había visto nacer a príncipes, había sido testigo de bodas reales que habían captivado al mundo, y había observado en silencio las crisis que habían amenazado con sacudir los cimientos de la monarquía. Pero nunca había sentido una responsabilidad tan inmensa como la que ahora descansaba en sus manos. El sobre, aparentemente simple en su apariencia exterior, contenía secretos que podrían alterar el caso de la historia real británica. Las palabras de Elizabeth II, escritas con la urgencia de alguien que conoce el peso del tiempo, esperaban llegar a sus destinatarios antes de que los vientos del cambio transformaran para siempre el paisaje de la corona británica. Mientras la lluvia continuaba golpeando las ventanas del castillo, Marcus Whitmore se preparó para emprender la misión más importante de su larga carrera al servicio de la realeza. En sus manos no solo llevaba un mensaje, transportaba el último deseo consciente de una reina que había dedicado su vida entera a proteger y preservar una institución que había definido la identidad de una nación durante más de 1000 años. La noche era joven, pero el tiempo corría, y en algún lugar de Londres, Catherine y George esperaban sin saberlo las palabras que cambiarían para siempre su comprensión de lo que significaba servir a la corona británica. Sir Marcus Whitmore condujo su vehículo discreto a través de las calles londinenses mientras la ciudad dormía bajo un manto de niebla autumnal. El sobreriel descansaba en un maletín de seguridad a su lado, y cada semáforo, cada cava del camino, parecía prolongar la tensión de su misión secreta. Las luces de la ciudad creban reflejos dorados sobre el pavimento húmedo, y el guardián no podía evitar sentir que estaba participando en un momento histórico que los libros de historia podrían registrar algún día. Kensington Palace es el zeba majestuoso en la distancia, sus torres iluminadas suavemente contra el cielo nocturno. Marcus conoce cada entrada, cada pasillo y cada protocolo de seguridad del palacio. Durante décadas había coordinado la protección de varios miembros de la familia real, pero nunca bajo circunstancias tan delicadas como las actuales. Al llegar a los jardines del palacio, Marcus se dirigió hacia la entrada privada que Catherine y William utilizaban para evitar la atención mediática. El protocolo normal habría requerido avisar con anticipación, coordinar con el personal de seguridad y seguir una cadena de mando específica. Pero las instrucciones de la reina habían sido claras, máxima discreción y entrega inmediata. Catherine, duquesa de Cambridge, se encontraba en su estudio privado revisando documentos relacionados con sus compromisos benéficos cuando recibió la llamada discreta de Marcus. A pesar de la hora tardía, su voz reflejó inmediatamente la seriedad de la situación. Durante sus años como miembro de la familia real, había aprendido a reconocer cuando algo trascendental estaba ocurriendo. Sir Marcus, es muy tarde para una visita formal. ¿Ha ocurrido algo que deba saber? La voz del guardián, normalmente calmada y protocolar, llevaba un matiz de urgencia que Catherine no había escuchado antes. Su Alteza Real, debo verla inmediatamente. Traigo un mensaje personal de su Majestad la Reina. Es de extrema importancia y debe entregarse esta misma noche. Catherine comprendió instantáneamente que no se trataba de un asunto rutinario. Los mensajes de la reina normalmente llegaban a través de canales oficiales, con secretarios privados y protocolos establecidos. Una entrega personal a medianoche por parte del guardián más leal de la corona sugería algo extraordinario. Por supuesto, Sir Marcus. Lo recibir en el salón azul en 15 minutos.
Mientras se preparaba para el encuentro, Catherine no pudo evitar reflexionar sobre los eventos recientes que habían rodeado a la familia real. Las preocupaciones sobre la salud de la reina, los conflictos internos que habían comenzado a filtrarse a la prensa, y una sensación general de que la monarquía estaba entrando en una nueva era llena de desafíos sin precedentes. El salón azul de Kensington Palace, con sus tapices históricos y retratos de monarcas anteriores, había sido testigo de numerosas conversaciones importantes a lo largo de los siglos. Esa noche, bajo la luz suave de las lámparas de época, se convertiría en el escenario de una transferencia de conocimientos que podría alterar el caso de la historia real. Marcus legó puntualmente, levando consigo no solo el maletín con el sobre real, sino también el peso de décadas de servicio leal. Álvara Catherine, vestida de manera informal pero manteniendo esa dignidad natural que la había caracterizado desde su entrada en la familia real, sintió la enormidad del momento que estaba por desarrollarse. Su Alteza Real, comenzó Marcus con una reverencia formal, su Majestad me ha encomendado personalmente la entrega de este sobre. Las instrucciones fueron muy específicas, debí leerlo esta misma noche, y su contenido es de la máxima confidencialidad. Catherine tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. El sello real, intacto y perfectamente preservado, parecía contener no solo Sarah, sino el peso de siglos de tradición real. ¿Ha mencionado su majestad la naturaleza de este mensaje? Solo me dijo que contiene palabras que usted necesita conocer antes de que ciertos cambios se materialicen. También menciono que parte del contenido está dirigido específicamente al príncipe George. La mención de su hijo mayor añadió una dimensión completamente nueva a la situación. George, a pesar de su corta edad, ya mostraba signos de comprender la magnitud de su futuro papal como heredero directo al trono. Catherine había trabajado cuidadosamente para mantener un equilibrio entre una infancia normal y la preparación gradual para las responsabilidades que lo esperaban. ¿Está su majestad bien? ¿Hay algo que deba saber sobre su estado de salud? Marcus eligió sus palabras cuidadosamente. Su majestad está consciente de que el tiempo es un factor crucial. Me pidió que le transmitiera que lea estas palabras con el corazón abierto y la mente preparada para verdades que podrían sorprenderla. Catherine sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Durante años había sospechado que había aspectos de la vida real, secretos de estado y protocolos no escritos que solo se revelaban cuando las circunstancias lo exigían. Aparentemente, ese momento había llegado. ¿Debo despedir al príncipe George esta noche? Su majestad sugirió que parte del contenido podría ser más apropiado para compartir con él mañana, cuando pueda precisar la información con una mente descansada. Pero enfatizo que usted debe leer todo esta noche. Marcus se preparó para retirarse, pero Catherine lo detuvo. Sir Marcus, en su opinión personal, ¿estamos enfrentando una crisis? El guardián veterano la miró directamente a los ojos, y en esa mirada Catherine pudo leer décadas de lealtad inquebrantable y una preocupación profunda por el futuro de la institución que había servido toda su vida. Su Alteza Real, en mis 30 años de servicio, nunca había visto a su majestad actuar con tal urgencia respecto a asuntos internos de la familia. Lo que está en ese sobre, creo que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro futuro como monarquía. Después de que Marcus se retiró, Catherine se quedó sola en el salón azul, sosteniendo el sobre que contenía las palabras secretas de Elizabeth II. La lluvia había comenzado a caer nuevamente, creando un ritmo hipnótico contra las ventanas del palacio. Con manos temblorosas, rompió el sello real y comenzó a desdoblar páginas escritas a mano con la caligrafía inconfundible de la reina. Las primeras líneas la dejaron sin aliento. No eran simples consejos de una abuela real, eran revelaciones sobre el futuro inmediato de la corona, advertencias sobre desafíos específicos que enfrentaría, y secretos sobre miembros de la familia que alterarían para siempre su percepción de la dinámica real. Mi querida Catherine, comenzaba la carta,
estás leyendo estas palabras, significa que los eventos que he anticipado durante meses están comenzando a materializarse. Lo que estoy a punto de compartir contigo no solo cambiará tu rol dentro de nuestra familia, sino que podría determinar la supervivencia misma de la monarquía británica en las próximas décadas. Catherine sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía mientras continuaba leyendo. Cada párrafo revelaba capas de complejidad en la política real que nunca había imaginado, y cada línea la preparaba para responsabilidades que trascendían todo lo que había anticipado cuando se casó con William. La noche era larga, y las palabras secretas de la reina apenas comenzaban a revelar sus misterios más profundos. Catherine continuó leyendo bajo la luz dorada de la lámpara antigua, y cada página revelaba secretos que transformaban su comprensión de la familia real. La caligrafía de la reina, firme a pesar de su edad avanzada, parecía transmitir la urgencia de alguien que sabe que sus palabras podrían ser las últimas instrucciones directas que daría sobre el futuro de la monarquía. Catherine, durante mis 70 años de reinado, he navegado crisis que amenazaron con destruir nuestra institución. Pero lo que se avecina es diferente. Es una tormenta perfecta de cambios generacionales, presiones mediáticas y, lo más importante, ambiciones personales dentro de nuestra propia familia que podrían fragmentar todo lo que hemos construido durante siglos. La duquesa sintió un nudo en el estómago mientras procesaba estas palabras. La reina estaba hablando de amenazas internas, de miembros de la familia real cuyas acciones podrían poner en peligro la estabilidad de la corona. La referencia velada pero inequívoca a ambitions personales resonó en su mente como una campana de alarma. Hay aspectos de nuestro protocolo sucesorio que nunca se discuten públicamente, pero que podrían activarse bajo circunstancias extraordinarias. William, como mi nieto, ha sido preparado para estos conocimientos gradualmente. Pero tú, como su esposa y futura reina consort, necesitas entender la totalidad del panorama, especialmente porque tu papel podría ser más crucial de lo que jamás has imaginado. Catherine dejó de leer por un momento, sintiendo el peso de estas palabras. Durante años había asumido que su función principal sería apoyar a William y criar a sus hijos con la dignidad apropiada para futuros miembros de la familia real. Aparentemente, la realidad era mucho más compleja. La carta continuaba revelando detalles sobre protocolos de emergencia que podrían activarse si la línea sucesoria normal enfrentara desafíos legales o constitucionales. La reina describía escenarios donde la estabilidad de la monarquía podría depender de decisiones tomadas por personas que normalmente estarían en roles secundarios. Existe un documento, guardado en la caja fuerte privada de Windsor, Quebec, contiene instrucciones específicas para situaciones donde la continuidad de la corona podría estar en peligro. Solo 3 personas tienen acceso a ese documento, yo misma, el arzobispo de Canterbury y ahora, a través de estas palabras, tú. William conoce su existencia, pero no su contenido completo. Catherine sintió vértigo al leer estas líneas. La reina lo estaba confiando acceso a secretos de estado que podrían alterar el caso de la historia británica. No era solo una revelación familiar, era una transferencia de poder y responsabilidad que trascendía todo protocolo tradicional. La razón por la que te confío esta información es simple: los eventos que se avecinan requieren decisiones rápidas y definitivas. Charles, como mi heredero directo, enfrentará presiones que podrían comprometer su juicio. William, a pesar de su preparación, carece de la experiencia necesaria para navegar las aguas más traicioneras de la política real. Tú, Catherine, tienes la perspectiva externa, la estabilidad emocional y la determinación necesaria para proteger el futuro de George y de la monarquía misma. Las implicaciones de estas palabras eran devastadoras. La reina estaba sugiriendo que tanto Charles como William podrían necesitar orientación en momentos críticos, y que Catherine podría encontrarse en una posición donde sus decisiones determinarían el destino de la corona británica. La carta entonces tomó un tono más personal y directo: hey miembros de nuestra familia que han comenzado a ver oportunidades en lo que perciben como mi debilidad física.
Camilla, aunque ahora es parte de nuestra familia, trae consigo ambitions y perspectivas que podrían no alinearse con los mejores intereses de la monarquía a largo plazo. Sus influencias sobre Charles, combinadas con su red personal de contactos, representan variables que deben monitorearse cuidadosamente. Catherine sintió un escalofrío al leer el nombre de Camilla. La reina estaba siendo extraordinariamente directa sobre sus preocupaciones respecto a la esposa de Charles. No era una crítica personal, sino una evaluación estratégica de cómo diferentes personalidades y agendas podrían afectar decisiones cruciales para el futuro de la monarquía. Te estoy preparando para la posibilidad de que debas actuar como guardiana no oficial de los intereses de George antes de que él tenga edad suficiente para protegerse a sí mismo. Esto podría requerir decisiones difíciles, incluyendo la necesidad de oponer de miembros mayores de la familia si sus acciones amenazarán su futuro como rey. La responsabilidad que la reina estaba colocando sobre los hombres de Catherine era inmensa. No solo debía prepararse para ser reina consort, potentially podría necesitar actuar como protectora de la línea sucesoria en circunstancias extraordinarias. La sección final de la carta estaba dirigida específicamente a las instrucciones para George, ni bisnieto debe conocer ciertos aspectos de su herencia real que normalmente no se revelarían hasta su mayoría de edad. Los eventos actuales han acelerado este cronograma. George necesita entender que ser rey no es solo un privilegio hereditario, es una responsabilidad que podría requerir sacrificios personales extraordinarios. Catherine se detuvo nuevamente, considerando la complejidad de transmitir esta información a un niño. George era inteligente y maduro para su edad, pero seguía siendo un menor que merecía protección de las realidades más duras de la vida real. Explicarle que existen fuerzas, tanto dentro como fuera de nuestra familia, que podrían intentar utilizar su posición para sus propios fines. Debe aprender temprano a distinguir entre consejeros leales y aquellos con agendas personales. Esta habilidad podría determinar el éxito o fracaso de su reinado futuro. Las palabras finales de la reina fueron las más impactantes. Catherine, si estas instrucciones llegan a tus manos, significa que mi tiempo como guardiana activa de estos secretos está llegando a su fin. El futuro de nuestra monarquía ahora descansa en tus manos, en las de William, y en la sabiduría con la que guiana George hacia su destino. Confío en ti completamente, no solo como miembro de nuestra familia, sino como la persona que podría salvar nuestra institución en su momento más vulnerable. La carta terminaba con una postada que dejó a Catherine completamente sin aliento. En el cajón secreto de mi escritorio en Windsor encontrarás un segundo sobre, marcado con el nombre de George. Contiene información que solo debía verse cuando él cumpla 16 años, o en circunstancias extraordinarias donde su seguridad personal o su posición como heredero están en peligro inmediato. Tu juicio determinará cuando es el momento apropiado. Catherine dejó caer las páginas sobre su regazo, sintiendo el peso completo de lo que acababa de leer. No era solo información, era una transferencia de responsabilidad histórica que cambiaría para siempre su papel dentro de la familia real. La lluvia continuaba golpeando las ventanas de Kensington Palace mientras ella procesaba las implicaciones de las palabras secretas de la reina. En unas pocas horas, tendría que despedir a George y comenzar a prepararlo para una realidad que ningún niño debería enfrentar, pero que las circunstancias habían hecho inevitable. El amanecer se acercaba, y con él, el comienzo de una nueva era donde Catherine ya no sería solo la duquesa de Cambridge, sino la guardiana secreta del futuro de la monarquía británica. El amanecer encontró a Catherine en el mismo salón azul donde había pasado la noche leyendo las palabras secretas de la reina. Las páginas ahora descansaban ordenadamente en su regazo, pero su contenido había alterado para siempre su comprensión de lo que significaba ser parte de la familia real británica. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las cortinas de terciopelo, creando patrones dorados sobre los tapices históricos que habían adornado el palacio durante generaciones. Sabía que el momento más difícil estaba por llegar, despedir a George y transmitir parte de la información que la reina había considerado crucial para su futuro.
A los nuvanos, su hijo mayor y mostraba una maduras notable para su edad, pero Catherine lucaba con la decisión de cuanto debía revelar sobre las realidades complejas que acababa de descubrir. William había regresado temprano y esa mañana de sus compromisos oficiales, y Catherine lo esperaba en la cocina familiar con una expresión que él reconoció inmediatamente como señal de que algo extraordinario había ocurrido durante su ausencia. ¿Qué ha pasado, Catherine? Te veo como si hubieras visto un fantasma. Ella le entregó la carta de la reina sin pronunciar palabra. William leyó las primeras líneas y su expresión cambió dramáticamente. Como nieto directo de la reina y segundo en la línea de sucesión, había sido parcialmente preparado para algunas de estas revelaciones, pero la explícita naturaleza de las preocupaciones de su abuela lo sorprendió incluso a él. Sabía que la abuela tenía preocupaciones sobre ciertos aspectos de nuestra situación familiar, murmuró William mientras continuaba leyendo, pero nunca imaginó que fuera tan específica en sus evaluaciones. La pareja pasó la siguiente hora discutiendo las implicaciones de la carta. William confirmó algunos de los protocolos de emergencia que la reina había mencionado, pero admitió que desconoce varios de los detalles más sensibles que ahora habían sido confiados exclusivamente a Catherine. ¿Cómo lo explicamos esto a George?, preguntó Catherine. Es demasiado joven para entender las complejidades políticas, pero lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que algo importante está ocurriendo. William consideró la pregunta cuidadosamente. La abuela ha demostrado sabiduría excepcional durante décadas. Si considera que George necesita saber ciertas cosas ahora, debemos confiar en su juicio. Decidir en déspota a George juntos y hablar con él en el jardín privado del palacio, donde podrían tener privacidad completa y un ambiente menos formal que los salones oficiales. El jardín, con sus senderos de grava y bancas de piedra centenarias, había sido el lugar donde generaciones de niños reales habían jugado y aprendido sobre su herencia única. George apareció en pijama, con el cabello revuelto y la expresión curiosa típica de un niño que ha sido despertado temprano para algo que obviamente es importante. A pesar de su corta edad, había desarrollado una intuición notable para reconocer cuando los adultos a su alrededor estaban lidiando con asuntos seriosos. ¿Ha pasado algo malo?, fue su primera pregunta, demostrando esa preocupación temprana por otros que caracterizaba a los miembros más conscientes de la familia real. Catherine y William se sentaron en una banca de jardín con George entre ellos, creando un ambiente íntimo que permitiría una conversación honesta pero apropiada para su edad. George, comenzó Catherine, eligiendo a sus palabras cuidadosamente, tu bisabuela la reina nos ha pedido que compartamos contigo algunas cosas importantes sobre tu futuro como miembro de nuestra familia. El niño asintió solemnemente, y Catherine pudo ver en sus ojos la misma seriedad innata que había observado en William cuando discutían asuntos relacionados con sus deberes reales. Sabes que algún día podrías ser rey, continuó William. Pero lo que queremos que entiendas ahora es que este papel viene con responsabilidades especiales, y también con desafíos que otros niños nunca enfrentarán. George los escuchó atentamente mientras lo explicaban, en términos apropiados para su edad, que habría personas que intentarían influir en sus decisiones cuando fuera mayor, y que su trabajo más importante sería aprender a distinguir entre quienes realmente querían ayudar a la monarquía y quienes podrían tener otros motivos. ¿Como los villanos en los cuentos?, preguntó George con la lógica directa de un niño. No exactamente como villanos, respondió Catherine. Más bien como personas que podrían no entender completamente lo que es mejor para el país y para la familia real a largo plazo. La conversación continuó durante casi una hora, con George haciendo preguntas perspicaces que demostraban que tenía una comprensión sorprendente de su posición única. Catherine se sintió aliviada al ver que su hijo procesaba la información con la madurez que la reina había anticipado. ¿Hay algo específico que deba hacer ahora?, preguntó George finalmente. William sonrió ante la pregunta práctica de su hijo. Por ahora, solo necesitas seguir siendo tú mismo, pero también observar y aprender.
Presta atención a como las personas hablan y actúan cuando creen que no estás escuchando. Y siempre ven a mami o a mí se algo te confundo te preocupa. Después de que George regresó a prepararse para el día, Catherine y William se quedaron en el jardín discutiendo los próximos pasos. La carta de la reina había alterado fundamentalmente su comprensión de lo que se avecinaba, y ambos se dieron cuenta de que necesitarían ajustar sus estrategias para proteger tanto a su familia como a la institución de la monarquía. ¿Crees que deberíamos contactar directamente a la abuela?, preguntó William. Catherine consideró la pregunta. La carta sugiere que estos podrían ser sus últimos consejos directos. Quizás deberíamos demostrar que hemos entendido el mensaje cumpliendo con sus instrucciones antes de buscar más orientación. Esa tarde, Catherine hizo arreglos discretos para viajar a Windsor y acceder al segundo sobre que la reina había mencionado en sus instrucciones. El viaje fue realizado con total privacidad, utilizando rutas y métodos que evitarían cualquier atención mediática. En el estudio privado de la reina en Windsor, Catherine encontró exactamente lo que había sido prometido, un segundo sobresalado con el nombre de George escrito en la caligrafía distintiva de la monarca. Decidió no abrirlo inmediatamente, respetando las instrucciones específicas de que solo debía hacerlo cuando George cumpliera 16 años o en circunstancias extraordinarias. Sin embargo, también encontró algo que no había sido mencionado en la carta. Un tercer documento, marcado simplemente como para Catherine, cuando llegue el momento. Este sobrellevaba un sello diferente, sugiriendo que había sido preparado más recientemente que los otros. De regreso en Kensington, Catherine reflexionó sobre los eventos extraordinarios de las últimas 24 horas. Las palabras secretas de la reina habían transformado no solo su comprensión de su papel futuro, sino también su relación con la familia real y su responsabilidad hacia George. Esa noche, mientras observaba a sus hijos jugar antes de la cena, Catherine se dio cuenta de que no era la misma persona que había sido el día anterior. Las revelaciones de la reina la habían convertido en la guardiana de secretos que podrían determinar el destino de la monarquía británica. William la encontró en el balcón privado de sus aposentos, contemplando los jardines de Kensington bajo la luz del atardecer. ¿En qué piensas?, le preguntó, colocando una mano suave en su hombro. En que nuestra vida acaba de cambiar de maneras que aún no comprendemos completamente, respondió Catherine. Y en que George tendrá que crecer más rápido de lo que cualquiera de nosotros habría deseado. Los eventos que la reina había anticipado comenzarían a materializarse en los meses siguientes, confirmando la sabiduría de sus advertencias tempranas. Las palabras secretas que había confiado a Catherine y las preparaciones que había hecho para George demostrarían ser cruciales cuando la familia real enfrentara desafíos que pondrían a prueba la supervivencia misma de la monarquía británica. Pero esa noche, mientras Londres se preparaba para dormir, Catherine y William sabían que habían sido elegidos para proteger algo más grande que ellos mismos, el futuro de una institución que había definido la identidad británica durante más de 1000 años. Las palabras secretas de Elizabeth II habían sido entregadas justo a tiempo, y ahora descansaba en las manos de quienes las habían recibido la responsabilidad de utilizarlas sabiamente cuando llegara el momento inevitable de actuar.